హాయ్ గైస్, నేను మీ అనిల్. ఈ వీడియోలో స్పెసిఫిక్గా మనం ఇఫ్ వన్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ హౌ టు ఇగ్నోర్ ది రిమైనింగ్ కండిషన్స్ అనేది తెలుసుకుందాం. సో మీకు ఇంతకుముందు వీడియోస్ కావాలి అంటే మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ టు నో అబౌట్ వాట్ ఈస్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ యూ విల్ గెట్ టు నో మెనీ అదర్ థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ది ప్రీవియస్ వీడియోస్. ఐవ్ క్రియేటెడ్ ఎ ప్లేలిస్ట్ హియర్. ప్లీజ్ డూ క్లిక్ అండ్ చెక్ బిఫోర్ యూ come to this video. And let's get into it without wasting time. So I'll share the screen. If you observe this program, right? So what happens here is, even if the first condition is true, but all these conditions are evaluated. I don't want that. How do we control? As you know now, what we need to do is we have to use something called else keyword. So now you got to know, right? If it is true, you execute this, else you go ahead and execute the other things. This is how you can use if else statement. This is the syntax. if else ని మనం ఇంకొకలాగా కూడా రాయొచ్చు. ఎలా అంటే if అని ఒక కండిషన్ ఇక్కడ యాడ్ చేసి else దగ్గర ఒక స్పేస్ ఇచ్చి మళ్ళీ if కండిషన్ని కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. This is what is called if else ladder. You got it, right? So let's say this is one way of using if else. This is another way of using if else. So this is just if else condition. This is what is called if else ladder. So what you can do is, if రాసిన తర్వాత else అని స్టార్ట్ చేసి else తర్వాత మళ్ళీ ఒక స్పేస్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకొక if ని కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. This is how you can write any number of if else conditions. Now let's use the same thing in our program. So now you got to know how to use else. Else is another keyword now you are learning. And what you can just do is, you can just write if condition over here. You cannot join them. You see, this is not keyword anymore. It became a word. Now it doesn't have any meaning. So it is throwing error. So you have to use else space if. So now likewise I'll write here also. So ఈ ప్రోగ్రామ్ మనము స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో మనం ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాం. ఈ వేరియబుల్కి ఇన్పుట్ని తీసుకుంటున్నాం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి. సో అప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఒకవేళ మనం క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఎంటర్ చేసాం అనుకుందాం. సో ఎఫ్ ఎంటర్ చేసామంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్మా కాదు, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎమ్మా కాదు. సో అంటే ఇది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎల్స్కి వస్తాం. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఫాల్స్ దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ హియర్. సో నౌ ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ దిస్ ఇఫ్ కండిషన్. సో జెండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎఫ్ అంటే జెండర్లో ఇప్పుడు ఏముంది, క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఉంది. సో మనం ఏం ఎంటర్ చేసాం, క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఎంటర్ చేసాం. క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఎంటర్ చేస్తే ఇది ఫాల్స్ అయింది, బట్ ఇది ట్రూ అయింది. సో ఫాల్స్ ట్రూ ట్రూ. సో దిస్ గెట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ గో హియర్. ఇట్ విల్ నాట్ చెక్ దిస్ కండిషన్. యూ గెటింగ్ మై పాయింట్, రైట్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎల్స్ పార్ట్, it won't go here. If in this case, if I enter capital M, it gets executed, this gets executed and all these things will be ignored. But in the previous video, what we said was every if condition gets executed. The reason was there was no else at that time. Now we are using else. Else gets executed only when the if condition is false. సో ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ 0 అయితేనే, అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ 0 అయితే దెన్ దిస్ గెట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ 0 దెన్ దిస్ గెట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఐ హోప్ నౌ యూ గట్ వాట్ ఈస్ ఇఫ్ ఎల్స్ ladder and how to use if else. So you don't need to use always if else ladder. You can just stop it here itself if there are only two conditions. Let's say let's write one more program. I'll just remove all this. Let's only check how if else looks like. So I'll take one variable called age again. So what I wanted to do in this program is, if the age is greater than 18, I wanted to print you are eligible for voting. If age is less than 18, I wanted to print you are not eligible. So there are only two conditions.
if it is greater than 18 or less than 18. Now I no need to check for both the conditions. I can only check for one. Either it is greater than or less than. What I wanted to do is I'll check for greater than condition. So let us take input first. So percentage D, right? And then ampersand age. Okay. Now, so what we do is we will now, after taking the input, what I wanted to do is I wanted to write a printf. So you are eligible for voting, right? And then there's one more printf that I want. Now I wanted to say you are not eligible for voting. So now in this case, I wanted to control these printfs using some condition. So what is the condition? I wanted to say if age is greater than 18, then print this. Else print this. So now you see, right? I told you, మనం ఒకే స్టేట్మెంట్ ఉన్నట్టయితే you no need to use begin and end section like this. You no need to use this if it is only one statement in between. So that's why I'm just ignoring that. So now you see if else ఎలా ఉంటుందో మీకు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 18 అయితేనే ఇది ప్రింట్ అవుతుంది, ఎల్స్ ఇట్ గెట్స్ ప్రింటెడ్. So now if let's run this program. hello2.c, hello2.exe. Okay, now I am entering 18. So 18 is greater than 18 కాదు కదా. సో అందుకనే ఇది you are not eligible అని ప్రింట్ చేసింది. బట్ లెట్స్ సే ఫర్ ఓటింగ్ you are greater than or equal to అనే కండిషన్ చెక్ చేద్దాం. సో లెట్స్ ఐ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ B. Now I just compiled the program and then I'm running it one more time. Now I will enter 18. So you are eligible for voting. So you see there are only two conditions here. Now I will enter, I'll run one more time, I'll enter 12. You're not eligible for voting. So there are only two conditions here. Either it is that or this. In that case, you can just use if else condition. So what happens if it is true, only this gets executed and it will never go here. So else is used if you don't want, if there are multiple conditions. So if you don't want to check the previous conditions, if this became true, then you can use if else ladder. That saves a lot of time, right? Even it uses milliseconds. Let's say if there are 10 conditions, if you know the first one itself is true, then you don't need to go all the way. Please do practice if and if else. That way you can remember how it works, and you please type with your own hands. Don't just copy from the web and then see how it works. ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎందుకంటే మీరు మళ్ళీ మర్చిపోతారు. సో డెఫినెట్లీగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు గుర్తుంటుంది. ఈ ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే మీరు ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. లెట్స్ సే యూ వాంటెడ్ టు కంట్రోల్ నౌ దెర్ ఆర్ printf statements which prints like 1 to 10 numbers. Let's say you write all the printfs like 1 to 10 and then control every if you enter 1, just print 1. If you enter 2 from the command prompt, print 2. If you enter less than 1, then say so you should enter positive number or something like that. So you just need to print, you should enter positive let's say 0, or you should enter, you should enter the you should enter greater than 0. So if the input is given anything less than 0, you can print this. If it is 1, you print only 1. If it is 2, you print only 2. And if user enters greater than 10, you print, please enter the number less than 10 or less than or equal to 10, less than or equal to 10. Just you try this program using if condition. You can use if else ladder also. Try this so that this way you can practice
so you will remember. That is all for this video. I hope you like this video. Please do click on like button if you do so. Please do subscribe if you want to get more updates from my channel, and you will definitely will be able to learn C from this channel, I'm sure. And if you don't like it, if you want to ask me any other question, please do post in the comment. I'll get back to you on that. I'll meet you in the next video. Until then, have a good day.